Nake Gikuyu akiuga ati ndoka imwe ndikihingaga irio kona nyerere maria makihanikite na magakiyumiria tulitiganite guku bururi-ini wa Kenya ngihinga ngerenyike ngai kunyita ugeni niguo tukenyitanire ngikumenyithagia ni mariko makiyumiritie na magakihanika itulitiganite guku bururi-ini wa Kenya umuthi akiri ni tariki 13 naguo mweri ari wa mweri anyoni mwaka ari wa 2023 no mbere ndaya twambe twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again. Na hari maria tukuhaririirie ni ati Minister wa Giteri wa Thiini Professor Kithure Kindiki kuruta mukana wa mirurungano kungigakinyaniria miario ya uiguano ndikagia na umithio. Akanifuata pale nilikuwa nimeketi, akakuja akanigoga na shoka ya kichwa. Kutoka hapo nikasikia nimekosa nguvu. Ile kitu sisi tunaomba ni serikali ifuatilie. Si serikali imezungusa picha yake. Hiyo mtu tukimpata. Na aikari agicigo bunge gia Kiharu gutetia thirikari kugacirithia ugiteri thutha wa mwikoro umwe wao icigo korwo akimarutira mikana ya kumathirikira na ithanwa na tuhiu. Nake munini wa president Rigathi Gachagua gutetera mutaratara mweru wa marihi ma cukuru cia university. Na gutakiri undu utangaja no ukinyitanire na ithuĩ na njira ya imwe kwa imwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria gwa Facebook ni @Muthingi TV ona ungikihũthĩra account yakwa ya Facebook @Murugi Jobo ikiandumirĩria yakwa uni tugĩkorwo tukiaraniria niĩ kwamũkĩra arĩa akwa ni Mwangi wa Murugi na riu tukianjĩria na maria tugikuharĩirie tukihiũka nginya kũrĩa county-inĩ ya Murang'a ni ati aikari mwena uyu na makiria wadi-inĩ kana gũkũ county ya Murang'a gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kiharu ni magicakaite na njĩra nene uhaguku wa ciĩko kana uhaguku wa ugitĩri na kũrĩa maugĩte maragikorwo makiagagio ni ekinaĩ arĩa methaĩte na mathanwa oro ndumwe na tuhiũ na gũkorwo makimarutĩra mukana wa gũkorwo makimatharĩkĩra wona maga gukorwo makimanengera mbeca kuringana na aikari aria maritie na andiki a mohoro maugite ati ekinaĩ aya maragikorwo makitua nyumba cia mathaini ma utuku na gukorwo magithara na indo itiganite. Mwandiki tuti wa Boi wa Maura ni wina ripoti ino. Mimi hapo ndio akiniambia nitoe pesa yenye nilikuwa nimeweka kwa gari, akaniambia tutoke nje, nikitoka ndio alinipiga na shoka. Ni aikari a wadi ya Mbere gĩcigo-inĩ mbuge gĩa Kiharu gũkũ ni kaunti ya Murang'a na arĩa macakaĩte kũhahithio ni ekinaĩ mwena ũyũ mathaa ma utuku na arĩa maramaia indo ciao. Alikuja hapa usiku saa 8 usiku na alikuwa mwizi. Tulimsikia akiwa ameingia kwa nyumba akiwa amefuja madirisha moja. Kuringana na Anthony Wambugu ũrĩa wanekora mũtego-inĩ wa mwĩkinaĩ ũmwe na ũrĩa ũkũrĩkanĩte na rĩtwa rĩa gũtuo wa gathanwa ni atarĩirie ũrĩa akorirwo agitharĩkĩrwo na gutunywo indo ciake undu ria augite ati wagi wa ugiteri uyu niguo mucungirire guthamira tauni ya Murang'a. Kwa nikiishi huku ni shamba yangu, tumenunua 2018 na familia yangu na tukaanza kujenga na tumeishi for 1 year na miezi kadhaa mpaka siku yenye tulivamiwa na mwizi usiku, then the following day ikabidi tuhame kurudi town. Anthony Wachira onake uria ni umwe wa tharĩkĩrwo akiuga ati ni athiĩte hathara nene ya gucungĩrĩrwo gucoka nyũmba-inĩ cia gukombora kumana na uhaguku uyu wa ugiteri. Alipoingia kitu saa 8 nami nilikuwa upande mwenye alikuwa anavuja dirisha, kwa hivyo nilipoingia kwa sebuleni naye alikuwa ashafika. Siku iliyofuata ya Monday tukarudi town. Kwenye tulikuwa tumeondokea tu shida ya kulipa nyumba, tukajikuta tumeanza tena kulipa nyumba. Akinyitwo bado ni Dennis Maina uria ni muikari wa itora rĩrĩ. Kwanza kurudi hapa iko mbali sana na mimi. Sifikiri kama nitarudi hivi karibuni mpaka kukuwe na peace. Riu aikari aya matigĩtwo ona ihoya rimwe kuri maabitha a borithi kugacirithia ugiteri itora rĩrĩ makihoya mwĩkwerwo uyu na uria marauga ni aramenyekana kuhitanwo nake. Naomba serikali tusaidie immediately tukiwaita tafadhali wawe wanakuja haraka. Ndio tunaomba serikali iingilie kati, itafute huyo mtu, mtu anajulikana na kwenye anaishi huko Majoice watu wanajua. Handũ-inĩ ha Muthingi TV
riakwa ni Wambui wa Mwaura. Ngatho cia mwanya muno Wambui wa Mwaura ni tondu agituhingurira mohoro maitu na riboti kuma county ya Murang'a. Na riu tugitigane na icio na tukirongorera riboti ingine ni ati President William Ruto ni agithiete na mbere na gutariria orondo mwe na gutetera mutaratara wa thirikari wa gutigirira ati bururi ndunaikorwo ugikomba ngombo na makiria kuma mabũrũri-inĩ ma nanja, na kuga ati ni marire mitaratara iria igutigirira ati bururi oikorwo ukihonokia kigina na njira nene. Akiaria ari kanitha-ini wa Faith Evangelistic Ministry guku Nairobi, mutongoria wa bururi ni augite kana ni ateteire na njira nene na makiria mubango wa kuheana fertilizer ya raithi, akiuga ati ino noyo njira iguteithiriria bururi gukorwo ukihurana na mathina maria ugomeirwo nimo. Ni riboti tukiharirio ni mwandiki Tuti Kariuki wa Duati. Ni igongona-inĩ rĩa mahoya kanitha-inĩ wa FEM na ũrĩa ũrĩ Karen mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Atongoria kĩhĩria rĩa hamwe na President William Ruto magĩkinyia President Ruto akionekana gukenera muthenya wa ũmũthĩ, akiuga atĩ nĩ atirihĩte mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa aingĩrire wabici-inĩ. That number one, 13th is the day that I was sworn in as President of Kenya. Ukiri uguo, President Ruto ni ahithurĩtie ikero ciganona na iria arĩkĩtie gũkinyũkithia bũrũri, akiuga atĩ na mũbango wake wa nyũmba cia raithi ndorĩ mũno igũrũ rĩgiĩ nyũmba iria igwakwo na ĩndĩ arongoreirie gũtũma mĩeke ya mawĩra. Many people were wondering. I have many questions. Why are you pushing this housing agenda? What is these houses? Who told you we need a house? We all have houses. What is this? Good people, I have said it before, I will say it again in church. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. We have never had a comprehensive program, deliberate, intentional, to create opportunities for the young people of Kenya to have a job, to have an income. President Ruto ni atarire ati bũrũri ndũngĩkũrwo kumanagia minyororo ya ngombo, kuona ati bũrũri uri na ngombo nene no agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria ati ni ambĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu ya kweheria ngombo ici. Our savings as a percentage of GDP is below 10%. Savings in other jurisdictions is 25, 30, 40. In fact, in China, it is 55% of GDP. So they told me we have to change this because part of the challenge we have of borrowing is because we do not have savings. Therefore, we go to borrow from others who have saved. And I promised them that I was going to do something because it is something I believed in. I'm happy that today we've changed the metrics and we are now doing what we should have done 15 years ago in the space of savings. Oho, ni atũgĩrĩtie mũtaratara wa ũheani wa irio kũrĩ ciana iria irĩ mathukuru-inĩ, akiuga atĩ I also want to tell you, Mom, what you are doing, the children you're supporting, and many of you are seated here, you may not necessarily have contributed to what Mom is doing in Kikambala. But the good news is that the government of Kenya has given you an opportunity to do it. This year, we are going to use our taxes to make sure that 4 million children go to school and have a meal. Muthia President Ruto ni atũgĩrĩtie na njĩra nene arĩmi, akiuga atĩ nĩ matuĩkĩte gĩtugĩ kĩnene na makĩria harĩ kũnyitĩrĩra economy ya bũrũri wa Kenya. This year, our farmers have grown beyond what they did last year, 200,000 acres of land to produce food. We want to thank God for our farmers. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Kariuki wa Duati.
Ngatho cia mwanya muno mundu gwitutikari ukiwa andu atini tondu wa riboti iyo njega na tukiume Nairobi tukiyoke nginya Nyeri na ni ati Minister wa ugitiri wa thiini niwe Professor Kithure Kindiki ni agithiete na mbere na guteterithia wiheani wa thirikari na makiria ruhonge rwake ari gutigirira ati ni magitira na guthaitira indo cia muingi kumana na utoi oro wothe onginyanagia na wa mirurungano akiaria ari kanitha-ini wa Abundant New Life kuria rolling guko ni county ya Nyeri ni akiugite ati andu aria makoretwo makihithania na ikundi tiganite ari hamwe na cia kiutetie gukorwo magitabania utoi na wikina matigwikorwo makiheo mweke wa gwitinguria. Alpha Omega wewe ndiye kilio langu mimi. Ari kanitha-ini wa Abundant New Life Church county-ini ya Nyeri, Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni athiete na mbere na guteterithia ati matire hindi marihe mweke uthukangia wa indo cia muingi kugerera mirurungano. Tumekuwa na changamoto sisi kama wasimamizi wa usalama wa nchi kwa wanasiasa ambao kwa muda mrefu wametumia mambo ya siasa kuharibu udhabiti na usalama wa taifa letu, na hakuna jambo ambalo halina mwisho. Kindiki ni augite ati marita thirikari ni meharirie kugitira indo cia muingi wa Kenya kumana na ekinae aria makoretwo makihithania na ikundi itiganite niguo gutabania wikinae kirutira Kenya ateti mukana wa kung'ethanirwo nao kiwatho. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Augite ati mundu o wothe na uria waigua ndanaiganira na maumirira ma itua o riothe ria kinyanirio bururi-ini agereirwo kuhuthira njira njagiriru cia gutetia itua riu na gwetha kihonia handu ha gututhura ngui na wagagu. Iko na utaratibu wa kisheria kwa wale watu ambao hawajaridhika na matokeo ya kisiasa, na utaratibu ni kwamba kama wewe umesimama kama MCA ama mbunge ama rais na labda haujaridhika na yale matangazo yamefanywa, unaenda kotini, koti inaamua. Naguo mwena wa uhuthiri wa ndogogio na makiria gitaru-ini gia gatagati wa bururi ni augite ati matiraregeria moko hari bara ino, akiuga ati ni magukorwo magithurima weru marua ma wagiriru kuri aria mahuraga biacara ya njohi niguo kung'ethanira na aria mendagia njohi itakinyanirie ikiro. I want to announce that the government will review all licenses in Kenya of second generation brewers. Zote. We are going to review all of them afresh. Oho, kurumirira mateta ma atongoria a gicigo giki na aria makumumagaritie iguru ria mathina ma urimi wa kahua, Kindiki ni augite ati ni makuheana maabitha a borithi niguo kurangira ithei ciothe cia kahua niguo kuhitana na aria magethaga kuria matahandire. We have decided that we will provide police protection to all coffee factories to make sure that we stop this crime against our people. Nake speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula hamwe na atongoria angi matiganite na makiria a bunge kuma ithwiro ria bururi ni makigathiririe miario ya uiguano na iria iri gatagati wa thirikari ya Kenya Kwanza na ngwataniro ya Azimio la Umoja, makiaria mari mwena wa Mucori guko ni county ya Kakamega ni makigathiririe miario ino makiuga ati ino noyo njira magiko makihuthira hari gwetha kionia kia mathina maria magumeire bururi na njira nene. Before you, my brothers and sisters, to beg you that our unit of purpose will make a difference in our lives tomorrow. Sasa ni kushukuru upande zote mbili. Bipartisan talks, tumeweka viongozi wakuja pamoja ili waangalie ni nini inakera siasa ya nchi yetu. Lazima tuwaunge mkono. Secretarial Services ya hiyo team inatoka bunge
Nataka kuhakikishia nitawapa support yoyote ile wanataka, ili wasiwe na shida wakiwa kwa mazungumzo yao. Nataka kushukuru, niliona jana kwa news flash kwamba ndugu yetu Raila Odinga amesema hataitisha maandamano Kenya tena kama solution ya mambo ya kisiasa. Na hiyo tunasema that is what you should have done in the first place. But now that you have done it, we salute you for seeing the sense that we have always been crying for. That when we have a problem as a people of this country, the solution lies in coming to the table to talk to each other, but not talk at each other. Na tugitigane na icio ciagie miario ya uiguano tukirongorerie ciagie uteti wa kiama kia Jubilee, na ni ati mwikariri giti wa kiama giki kia Jubilee niwe Sabina Wanjiru wa Segeni akiugite ati ni akiharire gukorwo akioya utongoria wa kiama giki kuma kuri mutongoria wa tene kana muhuruku wira niwe President Uhuru Kenyatta. Sabina ni okereire na njira nene uria wari mwandiki mukaru wa kiama giki niwe Jeremia Kioni, kuona ati makoretwo magithimana icokano wagirire gukorwo akioya wathani wa kiama giki. We akiuga ati maikorirwo makiohania na thirikari ya Kenya Kwanza niguo gukorwo magithemana na uthukagia wa indo kugerera mirurungano. Gukiri ugo Sabina uria uma kana ugite ati githurano giukite kiama kia Jubilee nigigagikorwo na atongoria aingi kuria kana aria magikorwo mathuritwo na kiama giki. Jubilee iko imara, chama iko sawa. Nataka kuwashukuru watu wa kaunti ya Narok kwa sababu tuko na MCA 12 katika kaunti ya Narok, na pia kuna mama Pareyo ambaye pia ni MP wa Jubilee Party. Chama ya Jubilee iko na wajumbe 28, iko na MCA zaidi ya 100, na iko na gavana mmoja ambaye ni wa Isiolo. Kwa hivyo tuko sawa, na sisi tulienda katika harakati tukaingia na kina Lemisto, tulikuwa watu wa Azimio. Mko hapa watu wa Azimio? Tulikuwa wengi. Unajua mimi upenda kusema ukweli. Na tukangangana. Hawa kina Harama tukatucheza kidogo. Tukaenda, mimi mwenyewe nikanunulia mzee viatu, tukapanda kwa mlima. Lakini vile tulifika pale juu tukatereza kidogo, tukaanguka. Kwa hivyo tukasema sisi na wale ambao tulichaguliwa katika Jubilee, sisi hatutasema twende maandamano. Kwa sababu tukienda maandamano biashara zinafungwa. Kule shule wengine ambao wako kwa town centers shule zinafungwa. Hiyo ni maendeleo kweli? Na kwa sababu sio Kenya tu kuna shida ziko nyingi katika nchi yote ya Kenya na pia hata huko Marekani. Sisi tukasema tutafanya kazi na serikali, tuwapatie nafasi wafanye kazi miaka 5 ikiisha. Na sasa moja imeisha by the Arama. Tumebakisha 4 years. Si watarudi hapa. Kwa hivyo mimi msimamo yangu na wajumbe wangu wa Jubilee na chama ya Jubilee ambayo tunaheshimu, ambaye alikuwa kiongozi wetu sana. Mimi najua hata sikusimama kule Murang'a kwa sababu nilikuwa nataka rais ambaye alistaafu akienda nyumbani aende na heshima zake. Na pia katiba imesema baada ya miezi 6 hafai kuwa katika kiti cha siasa ama kufanya siasa yoyote katika nchi ya Kenya. Na riboti iyo igi uteti wa kiama kia Jubilee niyo iragitweka mweke twiko tugiikiria rohanini ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria na ithwe kugerera nenda citu cia ukinyaniria ndagikuragwo Facebook ni @muthingi TV, ono ngikihũthĩra account yakwa ya Facebook @murugi jombo ikia ndumiriri yakwa ni tugikorwa tukiaraniria njitikiria ngikorwo ngiikiria rohanini ndugathiore mitambo yo ni amu ni maingi twikuhariirie na ndagicoka ni ndiragicokereria namo.
Realize your home ownership dream by investing in Brookvale Tuala by Safaricom Investment Cooperative, a magnificent prime residential property located in Ongata Rongai. Brookvale Tuala overlooks the majestic Ngong Hills and lies only 17 kilometers from Nairobi CBD. The project boasts of well-serviced plots with a perimeter wall, graded roads and a borehole. 50 by 100 plots are going for 1.4 million shillings with a flexible payment plan of up to 6 months. To book your plot, call 0729 121212 today. Safaricom Investment Cooperative, the investment partner of choice. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira ura ndiraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Na nitwagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi niguo twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Na riu tukirongore riboti iria hiuhitie ciande guku bururi-ini na ni ati thutha wa thirikari kugerera ruhonge rwa mathomo gukorwo ikianirira marihi kana mutaratara mweru wa marihi ma university, riu arutwo matiganite kuma bururi-ini ni magiikitie na makaruta muhwo wao iguru ria ndeto ino. Arutwo a university na makiria kuma kuria mwena wa Pokot ni makiugite ati ni magikorwo makigoma wona thirikari yagikorwo ndigwikorwo igithikiriria kiriro kiao, makiuga ati kana makiariria a nyumba cia mohoro kuma kuria Pokot ya ithũĩro kaunti-ini imwe na iria ni kaunti ya imwe iria ikoretwo itiganĩirio na njĩra nene. Maugĩte atĩ namba nene ya arutwo aingĩ magĩkoretwo makiremerwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo mao kũrũmĩrĩra marĩhi ma igũrũ. James Anansi Lomada. I'm the Vice Chair Pokot University Student Association. So our next move as Pokot University students and comrades from other counties is that we are going on strike. Government are forcing us to eat something that is not entering our throats because of this funding model. We want to know the increment of this school fees. The funding model by the government is good, but we are worried of the uncertainty. How sure are we that the percentage, which percentage do the parents require to pay to their daughters and sons? Remember, different universities have posted different fee structures and totality. I want to urge our leaders that as comrades, we will go on strike if we are not going to hear our voices, because these rule will not help us. But we have seen it is quite challenging because most of these people who are beneficiaries, purported to be beneficiaries, especially, they are one joining. First years don't have ID, and ID is the requirement for this application. Now the government, how will you consider this? Nake munini wa mutongoria wa bururi-ini we Rigathi Gachagua ni agithiete na mbere na gutetera mubango uyu mweru wa marihi ma mathomo ma university kana uria thirikari yambikite gukorwo igikinyaniria akiaria ari igongona-ini ria kuhumbwo thumbi kwa arutwo cukuru-ini wa East Africa Baraton University kuria kaunti-ini ya Nandi. Ni akiugite ati mubango uyu urongoririe gukorwo ukiguna arutwo na makiria aria makiumite micii itehotete gukorwo magithie na mbere na mathomo mao. Some members of this university's life. Days ago,
President William Ruto received the Presidential Working Party on Education Reforms report. The report has set on course a raft of reforms that will re-engineer the education system to meet emerging socio-economic development demands of our great country. It also happens when our nation is grappling with rampant unemployment as graduates from tertiary institutions compete for limited opportunities. Nimeona sasa wakijaribu kusema ati the changes we have made in the education sector is making education for the rich. It's a lie, blatant lie. What we are saying is we are changing the model so that people, once you are given assistance, is full. Hakuna haja kusomesha mtoto mpatie bursary form 1, umwachilie form 2, hana then arudi nyumbani umeenda hasara. We have just refocused and changed the strategy of funding university education because there were many challenges. Mimi nataka kusema pongezi sana kwa wale ambaye wanafuzu leo. Sisi tulikuwa university hapo mbele kidogo, and we know graduating successfully is not a walk in the park. Your Excellency, sir, thank you for accepting our invitation to speak for our 2023 graduation ceremony. Na tugitigane na icio ciegie mathomo kana mutaratara mweru wa marihi ma university na tukirongoreria riboti ingi na ni ati mutumia wa munini wa president ni Pastor Dorcas ni agikitie ritana kuri a Kenya gukorwo makihe thirikari ya Kenya kwanza ihinda ni gukorwo igikinyariria utungata na ciraniro ciayo kuri muingi akiariria kana Pastor Dorcas ni akiugite ati thirikari ya Kenya kwanza ikiri na mitaratara mianduku ya gutigirira ati na ikorwo igicenjia bururi kahinda-ini ka miaka 5 yukite. Because there is also informal learning, not in school, but people are educated even out there. And so government is looking into ways of giving accreditation to these people so that they too can get certificate and start learning. So your brothers who are out there who may not have had the opportunity to be in school, and your sisters will now get certificates and you them in employment. And this is one of the things that the government that is doing. And I like to speak about the government because many people imagine that this government has not done anything. And we are talking of only 1 year. Give it 5 years and you will see a transformation in this country. Na tugitigane na icio tugithie na mbere nake na ni ati nake mubunge wa gicigo kia ubunge kia Laikipia ya irathiro niwe Mwangi kiunjurie ni agikitie ritana o tariri iria gukorwo thirikari ya Kenya kwanza ikiheo kamwe gukorwo igikinyaniria utungata wayo kuri muingi kiunjurie ni akiugite ati kana mung'ethaniro na atongoria aria maragithie na mbere gukirira thirikari ya Kenya kwanza ni maragikorwo makimitengeria kuona ati ona ihinda ritigithiete na ndira nene na ugwagaikia ritana kuri gukorwo makana makihe thirikari ya Kenya kwanza ihinda ikinyanirie ciraniro ciao kuri muingi ira kuma kuri thu cito tikaida kurana ithuĩ ta nyũmba na kwĩragwo nyũmba na riga itiĩkaga atĩa itiumanagwo aria Ruto rĩ nĩ thirikari itũ andũ Mount Kenya region na andũ bũrũri ũngĩ wothe ithuĩ nĩ twethire thirikari Raila ndangĩoya mathĩgĩ athiĩ barabara na ithuĩ twoe mathĩgĩ tũthiĩ barabara kandutura karimũ karimũ no nginya twĩũria atĩrĩrĩ ng'ombe ĩno twatuĩra rĩ twakinywo harĩa yathiĩ gũciara tũnyue iria twambĩrĩrie gwĩka atĩa kũhũra ng'ombe ĩwahune koguo ithuĩ ritũ nĩ mwĩtu Mount Kenya maũndũ maitũ nĩ maingĩ mũno marĩa tũrenda gwĩkĩrwo no kahinda-inĩ gaka rĩ nĩ kwamba kũnyitĩra thirikari ũndũ wa mbere thirikari ĩkinyĩra wega rĩ na mũndũ etagwo Raila amenye thirikari ya Ruto nĩyo yathurirwo rĩ twarĩkia haro rĩ mwarĩkia nyũmba mũthiaga mũhĩrĩga mwarĩkia mũhĩrĩga ũkahũrana na yake na ya bũrũri rita rĩrĩ nyũmba haro ya tũhũrĩtwo andũ a Kenya kwanza nĩ haro ya bũrũri ĩrahũra mũhĩrĩga nĩ haro ya bũrũri ĩrahũra nyũmba yambaga gũcokanĩrĩra twarĩkia kũhũrana na arĩa rĩ haro cia nyumũrwe thutha-inĩ kana tiguo gũthiaga na mbere
Mwekoro mukiro na muru wanyu kware. Kana mwana wanyu kware. Mundu ngiume na njare, mwaba gwika atia? Kwamba gutigana nake mukaba kuhurana na mundu uriko? Uri ungi. Nie thirikari ino ingihura no kindu kimwe. Ingithie ndimere andu arikie mena thina ya guteithia andu arikie. Thie ndimere andu arikipia mena thina ya guteithia andu arikipia. Tuge Mugikuyu ena thina ya guteithia Mugikuyu. Hau no haro ngiukira. No maundu maya mangi mothe ri no nginya tweterere mwana ndaciaragwo akajia kuria mbembe akaria githeri na gukira gathi maguru. Na tugitigane na icio na ni ati atongoria a kidini ni magikitie ritana kuri atongoria kuma miahu yeri wa thirikari orondumwe na wa mung'ethaniro na aria maikoretwo makiamukirwo kana makiamurwo kamiti-ini ya gutongoria miario ya uiguano gikorwo makieheria kana makiaga kana magitiga gukorwo makihuranira githuri na kurekereria miario ya gukorwo magiukanirira mwerekera-ini wa miario ya uiguano kuringana na atongoria aya na aria ni akuma kanitha wa SDA ni makikana ni magikitie ritana riri magithingata atongoria gukorwo makiaga gukorwo makigetanira na makiria itemi-ini ya gukorwo magietha kihoniye kia mathina maria magomeire bururi kugerera miario ya uiguano. My name is Pastor Zakaria Menya. I'm a pastor here at the Seventh-day Adventist Church, Nakuru West. Well, my advice to the government, together with all the politicians, is that let this team that has been chosen to handle the issue, let that team be left to be independent, because in this country, we need peace. In this country, we need harmony. In this country, and that is the only way we can even build our economy. So I want to urge the politicians, please, keep off this team. My name is Pastor Frank Maina. Let's allow the bipartisan team to do its work. Let us not have politicians agree on something, and then while outside there, they continue to add more wood into the fire. Let us allow the thing to neutralize so that we can have peace and tranquility in our country. My name is Pastor Bernard Ombori, currently serving Nairobi South Seventh-day Adventist Church, Nairobi South C. We want to request that our leaders, both sides, to put aside their politics and then go on with the discussion. Let us reason together. No one knows everything, and all of us can assist to ensure that the country is stable, is peaceful, for we want peace for the sake of us advancing and moving towards prosperity. So na niritana riega ria atongoria a kidini guikorwo atongoria aria maikoretwo makiamurwo na makiria kamete-ini iria iragitongoria miario ya uiguano gukorwo makiaga gukorwo makigetanira na riboti iyo ni iragituhe kamweke tuko tugicoka ikereka ritu ria keri ria guikiria ngai kuririkania githie na mbere na kunyitanira na ithui na kwirorera mohoro ma Muthingi TV ni amu guko ngigikwira tutigukuheaga cia mihuhu kana cia nginyanirio no inde twikuheaga ndeto thuranire ndeto thuthurie na ndeto itari njambicure tugiikirie oro hanini ndugaikorwo ugithiora mitambo yo niamu ni ndiragicokereria na mangi maingi. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira ura ndiraga na guko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi.
Levi Property Deal Limited ni marakurehera Shina Gardens Phase 3 na area iri matu o hau mutu wa Mwaki Shopping Center. Shina Gardens iri o mita 100 kuma barabara nene ya Masinga Kivandini bypass na kilomita 3 kuma tauni nene ya Matu. Guku ni kwega gwa kuigithia muthukuru wa mutu wa Mwaki Primary oro hamwe na secondary iri o hau hakuhi. Thitima na mai mairima mari mugunda-ini uyu. Migunda ino ni ya thogora mubacirire amwe na ciringi 275 no wigwatire kia kia 50 by 100 na urihe deposit ya ciringi 80 icingi urihe na mieri 6. Guthie kuna mugunda ni o muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday kwanjiriria thaa 2 cia rucini. Tucerere wabici-ini citu Ruiru View Building gorofa ya keri opposite Cooperative Bank Ruiru Town, na no tuhurire thimu kugerera 0700 39 31 15. Levi Property Deal Limited, your gateway home. Na gutakiri ndu tangaza ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na maria tugikuhariria na tukiuke nginya kuria county ya Kilifi, na ni ati aikari a county ya Kilifi ni magithingatitwo ikorwo makinyitanira na kugacirithia maria maturigiceirie na gutigirira ati ni matheru itemi-ini ria kuhurana na ugaruruku wa riera, kuringana na mutumia wa governor wa county ino ya Kilifi ni Suzana Mung'aro, na uria utongoretie ikereka ria 59 ria utheria wa county ino ni athingatite muingi ukorwo ukinyitanira hari guteithiriria kuthaitira maria maturigiceirie, akigathiriria na njira nene aria makoretwo makinyita itemi hari kana makoretwo mari muhari-ini wa mbere hari guteithiriria gutheria makiria ndere cia iria mwena uyu oro ndomwe na guthaitira maria maturigiceirie. To create a cleaner and a healthier environment for ourselves and for future generations. I am truly honored to stand before you as we gather for the monthly cleanup exercise, as we celebrate our culture and heritage, organized by the Progressive Welfare Association of Malindi and of course other stakeholders. First and foremost, I want to express my heartfelt gratitude to the members of the Progressive Welfare Association for their unwavering dedication and commitment to making Malindi a cleaner and more beautiful place to live. Your tireless efforts serve as an inspiration to us all, showing that when a community comes together with a shared goal, incredible positive change can be achieved. Our beloved historic Malindi is not just a place we inhabit. It is a reflection of who we are as a community and of our heritage. A clean and well-maintained environment speaks volumes about our values, our sense of responsibility, and our commitment to the well-being of every single resident. Professor Wangari Maathai once said, "It is the little things citizens do that's what will make the difference." Let us continue to work hand in hand, transforming Malindi into a shining example of community-driven positive change. Inawezekana. Thank you, and let's make today's cleanup exercise another resounding success. All stakeholders, I'm happy to be with you. I'm only 1 month old here, but I'm very happy that Malindi people are good people, very welcoming. First and foremost, as you know very well, there is a global climate crisis, and it's as a result of us messing up with our environment. So this exercise is very important, because the moment we keep our environment clean, we will at least mitigate the... I'm waiting for the...
na wanakiigua rugambiro gugakimenya hatikiri undu utanganja tiga gukicenjia kirato na tugakiruga 1-1 nginya kuri iharo-ini citu na kuo tukirore uria ciana cia tumia iragithie na mbere na kwigarikana ni ati nyabara wa kirabu gia Kirisho Ignatius Kipto ni atongoretie timu ino gukorwo ikigwatira uhotani na makiria mbitikaina iria iratafanio cia gitaru kia Afrika ya irathiro makirugamirirwo ni bengi ya KCB. Timu ino maraikorirwo makigwatira point 100 ria 12 guku muthaki Hasiere agikorwo agitugwo na ngoga ya muthaki uria wikuranire. I feel very elated. I didn't play very well, but my team did very well, and we emerged the winners of this tournament. So I must thank them, and I'm glad that we were winners, and we are heading out to the finals in Nairobi. We will do a lot of practice. I've qualified for 2 other qualifiers. That one is for Portugal, and now this for KCB. And we're really preparing, and we hope we'll clinch the title in Karen. I've been in Kericho for Kericho club for some time, and this is the first time KCB is doing a very huge tournament in Kericho, and we are glad KCB is coming. We more cooperating and noticing Kericho club, and we are glad KCB has come in a big way. Naguo thukuru wa secondary wa St John's Usogo na uria uri gicigo-ini kia ubunge kia Budarangi hamwe na timu ya Nyarari ya Chakol Queens niyo ahotani a betika ici cia Chapadimba na makiria kaunti-ini ya Busia. Timu ya John Osogo maikorirwo makihaithia aruna ao a Teens of Hope na bao imwe gwa gibugu betika-ini cia final guku na Chakol Queens maikorwo makionia kanyoni wa Ngethe Nyarari kuma Igadol Queens na bao 4 wa kibugu. Timu ici igere nicio itanyitwo ikorwo ikirirukia federa ya Busia betikaine iria ciguko ikirumirira tariki-ini 26 nginyagia tariki 27. Hii game tumeanza kuprepare almost 2 weeks tukiwa na imani tutashinda, na venye tulikuwa na imani hiyo tu ndio imefanyika leo. Tuna furaha kubwa sana kama timu, mimi pamoja na viongozi wenzangu pamoja na wachezaji kwa ushindi wa leo. Na tunajua ushindi wa leo umekuja kwa sababu ya maandalizi yetu mema kwa vijana wasichana wetu, na tuna matumaini makubwa sana kwamba kule tuendako tutashinda. Preparation yetu regional iko I think from Monday tutakuwa grao for sessions zetu 3 per day. We almost ready. Hata wakisema ni kesho hatuna shida na hiyo. Preparation tumeanza kwa muda juu nikikumbuka tumekuwa kwa mchezo za shule, tuliweza kuwakilisha Busia County kama champions kwa regionals. Na betika icio cia Chapadimba nicio ciagitwikira gaturumo ka maria twiko tugikomathira na tugigucokaniria guku metha-ini ya Muthingi TV. Mohoro Hwaini ari muthi wa mutwaruru ngatho cia mwanya muno ni gugitwarana na ithui na kunyitanira na ithui ndagika icio o 40 kuma riria tukianjiriirie ngikwiraga ndikeaga akiri undu wa kawaida korwo ngiumanyike ndingiakikomania riri ria mari yanikite no ndinjitikiria ngiko ngithoma imwe cia ndumiriri wa kindumira kugerera kuria nenda cia ukinyaniria Facebook wakijira wagitwira kugera kundirona mundu uretwo Tipiriti Masharia wakiuga uri kino ngatho cia mwanya muno Yun Mwaura ndakuona Vanisi Nyabura mithamo wa Dundu ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo ti Irene Rebiro David Mushiri ndakuona Sam Korogo John wa Elementai ta mundu gwitwo ti Pius Mwangi mundu gwitwo ti Macho Kariuki wa Ndwati ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo ti Regina Karaja jitekeria ngigicikinyia hau tondu nacio ndakiga thome ciothe no tukirarire haha ngatho cia mwanya muno kuri makinyaniria mutamburuko wa mohoro ma Hwaini mundu gwitwo ti Kariuki wa Ndwati wa ndakihang'ia ni tondu wa mohoro maya andiki aitu a mohoro mundu gwitwo ti Paris Njari ni ukiuma mwerekeri wakwa muthenya wa umuthi mundu gwitwo ti Bacia ni muhuri wakwa wa bica na mundu gwitwo ti Litaka kimathutha wa kindu gwitwo graphics nako kaitu gawitwo Kayuni gagitigira ndo ikinya kuria nenda-ini cia ukinyaniria na njira igwete no itanaumira njitikiria ni nyenda ngai gutiga na ithagumia
na ngai kuhe karugano kanini tugagithoma tumaundu twiri uguo na umuthi ndiakenda ngikuhe karugano ka itura rina ria gikoretwo rigiikarwo ni andu magitiganite riari na andu ingi uguo na itura rina ria gikinyire handu rigikorwo ni riagomerwo ni ng'aragu na njira nene na itura riu riakiri na andu atatu makiri kuo makiri na wathe mundu umwe ndakiri na maguru meri no ni akiri na moko mundu umwe nake akiri na kuguru kumwe ko ndangihotire guthie wega nake uria ungi akiri na kuguru kumwe na andu acio makiri na kuguru kumwe matiari na moko na niguo gikinya handu riu ria itura riu ria kigomeirwo ni ng'aragu na njira nene andu makiura na magithamira matura-ini mangi gukorwo magietha uboco no ni tondu andu aya ni makionekaga ta mari murigo kuri andu aya koguo ni magitiganirio itura riu riguo niguo menda gukua makue o ria kuri giikara na andu acio ni magikinyire handu magikorwo mena thina munene muno makiambia gukaya umwe akigua uri ungi agikaya mwena uri ungi ndangiahotire guthie wega na ndakiri na moko ko akiambia gukinyukio kahora ekururetie nginya gikinya hari mundu ucio utakiri na maguru no na moko nake uri ungi akiri na kuguru kumwe nake agika oro uguo magikinya handu magikorwo mari atatu makenyitana koguo umwe akirugama mwena uyu uri na kuguru kuorio nake uri ungi mwena uyu uri na kuguru kuomotho nake uri wakiri na moko meri akimanyitirira ngwiciria ni wakigeria kuona mbica iyo andu acio ni makihotie kurugama na maiko magithii ngenda kuga atia no korwo kaundu kana ndukikinyanire maundu-ini mothe no kaundu kau gaku kanini winako ni gabata hari mundu ungi tukiugia atia mundu mugi ndari mihere uhoro ngatho cia mwanya muno tugagicemania haha muthenya wa rucio hwaini ngiguthomera maria magaikorwo mahanikite ndikiri na undu ungi gaikwenditheria utuku mwega ngai wa mworo kugitira na kumenyera ni ria koni Mwangi wa Murugi. Muturire-ini uyu ni ugutongana na andu